Y te haces ac. No te invitaron? No deber as estar sentada en tu casa viendo el video de la boda por la tele, tomándote la voz de la futura esposa temble y se proyect hasta lo tilmo de la capilla. Una pregunta afilada que atraves el murmullo de 300 invitados. Mi mantuve serena, mis dedos rozarán el collar de perlas que colgaba de mi cuello como si fuera un ancla. Mi querida futura nuera, dije con voz sosegada, de verdad pensaste que me perder esto. Mi sonrisa fue bien una ni helada. Hab venido con alguien que deseba verla. Cuando Valeria volt para mirar quien estaba detrás de su rostro palidechi hasta quedar sin color antes de seguir. Te pido que, si estés disfrutando esta historia, te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios des que ciudad nos miras. Me llamo Isabel, tengo 67 años y hasta hace medio a mi mayor preocupación era decidir el color de los centros de mesa para la boda de mi hijo Nico. Que ingenua fui. Todo empezó cuando Diego leg a casa aquella noche con ella. Enter con el paso ligero de quien trae una brisa nueva a la casa. Cabello castao claro peinado en ondas artísticas, ojos que parecen demasiado expresivos y una sonrisa que poder a convertir a cualquiera en poeta. La presentación fue breve. Mom, esta es Valeria. Dijo como si estuviera presentando la mayor noticia de su vida. Ella se inclina con gracia y extendí la mano. Un gusto, señora. Por fin la conozco. Su voz era una melodía perfectamente ensayada, la clase de voz que ya hab escuchado en series dramatizadas de televisión. Hubo en algo en ella que me parece demasiado pulido, demasiado coreografiado. Pero lo descart, que su grano llega a desconfiar al principio. Esa primera cena fue una coreografía de encanto. Valeria Habel de su trabajo en una clínica infantil pequeña, de su voluntariado en un refugio para animales y de su sueño de formar una familia numerosa. Diego la miraba con la devoción de quien recupera un sol que cree perdido. Mi familia no aprueba nuestra relación. Confes ella en voz baja en un momento, una lágrima resbalando por su mejilla de porcelana. Quieren que me case con alguien de mayor estatus. Diego aprieta su mano. No importa, amor. Nosotros nos acompañamos. Sent el estima por ella. Quienes somos nosotros, las madres, si no extendemos nuestras manos cuando alguien nos pide ser familia. As, casi sin pensarlo, empecé a abrir mi corazón. Y mi cartera, y el compromiso fue rápido. En semanas hab anillo, fecas, invitaciones. Valeria cur a una boda como de revista, lugar emblemático, vestido de alta costura, flores importadas. Yo cur a ver a mi hijo feliz y, con es impulso maternal que a veces bora la prudencia, dije que pagar de verdad lo has. Me pregunt con ojos brillantes, eres la madre que siempre sostener. Dijo mientras me abrazaba. Su abrazo fue frágil, tembloroso. La ternura me desarmó y, sin más,
comunque accostir el suyo, lo que vino después fue una lluvia de facturas y exquisitos detalles. La hacienda Santa Clara, con su patio de jardín y fuente coloniales, cost una suma que preferir a no repetir en voz alta. Y el vestido, una criche en de diciembre que exige tres pruebas de ajuste, ten el precio de una pequeña fortuna. Las 2000 rosas blancas importadas llenaron el jardín con su perfume. Con cada cheque que firmaba, la novia me llamaba mom, con una familiaridad que me emocionaba. Promet anitos, promet amor eterno. Yo me siento la heroína de esta historia, pero las gritas aparecieron pronto, pequeños detalles que perturbaban el mapa perfecto. Valeria pagaba muchas cosas en efectivo porque no le gustaban las tarjetas. Sus ansiedades sobre su infancia cambiaban. A veces de que crecí en una hacienda familiar en Veracruz, otras veces que viví en un barrio obrero de Guadalajara con sus abuelos. Nunca conocemos a nadie de su familia. En la lista de invitados no habe primos, no habe amigos de la infancia. Su familia la rechaz por completo. Dijo Diego una noche con impaciencia cuando le pregunt. Me trago mis sospechas una vez ms. Que era ms importante. Preguntas sin resolver o la sonrisa que vi en mi hijo dest que el aleg. Todo cambió 3 semanas antes de la boda. Fuera de dar unos detalles personalizados el apartamento de Diego y, usando la lave que el me hab dado la lave de siempre enter sigilosamente con la intención de sorprenderles. En el pasillo o una voz distinta, no la dulzura suave que todos hemos conocido, sino un tono cortante, calculator. Marcos, te dije que no me lames en mero. Dijo la voz. No te preocupes, la boda sigue en marca. Es tender acceso a sus cuentas cuando estemos casados. Qued paralizada. ¿Siu ento queers? Pregunt el hombre. 30%. Responde ella. Se hable con desprecio. La vieja ya nos ha dado 40,000 y nos dar ms. Es tanto vale al menos 200,000. Y el mundo parece desvanecerse alrededor y tuve que apoyar la frente contra la pared para no caer, sal en silencio, la calle con los recuerdos de boda en las manos. En el coche romp en lanto. Simo no lo hab visto? Los cambios de historia, la manera de pagar en efectivo, la soledad calculada. En medio del pinico nace algo ms faro, una determinación en que no senta des la noche en que luch junto a mi esposo por su vida. Si esta mujer pensaba en despojar a mi hijo y a mi familia, hab topado con la persona equivocada. Esa misma noche comencé a buscar investigadores privados en Guadalajara data el día siguiente me reuní con Rosa Herrera en un café discreto del centro. Era una ex-detective que ahora resolve a casos para quien pudiera pagarla. Cuando le explique lo que hab escuchado, su expresión fue de comprensión. Esto wholly estafa amorosa, señora. Dijo, son profesionales, estudian a su objetivo, aprenden lo que quieren y se convierten exactamente en eso. La paz un cheque generoso sin tichaber.
Quiro que avrig yes qui en yes realmente esta mujer. Rosa asinti y se puso menos a la obra. Los días siguientes fueron una agonía. Cada vez que Valeria ven a con una nueva petiche en tuve que sonra y fingir normalidad mientras mi esmago se revolve. Preparaba la boda, firmaba cheques y guardaba en secreto la esperanza de que todo fuera a malentendido. 2 semanas después, la llamada de Rosa leg como un golpe. Pont a center, Isabel. No existe como la conoces. Me temblaron las manos. Rosa ten aprobas. La mujer que lambamos Valeria hab ayusado al nombre Valeria Torres. Ni comenté en los tilmos meses. Su verdadero nombre era Mariana Ros antecedentes de fraud en varias ciudades. Iba cambiando de identidad con facilidad que de vestido. Adam trabajaba con simplices. Un tal actor que se presentaba como su vecino o su hermano cuando convenía. Hab en usado otros hombres antes. La Narachi and de Rosa punt un pater en cruel. Lograban la confianza, organizaban bodas costosas financiadas por las familias, obten en acceso a las cuentas y en pocos meses desaparecen en con todo. La idea me revolví el estómago, necesito que encuentres a actor. Dije sin pensar. Si él se present en alguna de sus estafas, puede estar dispuesto a hablar continuo. Y si ella cree que puedo financiar su plan, que lo haga. Pero no permitir que destruya la vida de mi hijo. Rosa sonríe con una mezcla de profesionalismo y empatía. Creo que un simple despacado puede ser til. Lo localizer. Y el plan empieza a tomar forma. Contacta actor a través de Rosa. El vive en Monterrey y trabajaba en la construcción. Acordemos algo que, a ojos de muchos, podrá parecer impo. Llevarlo a la boda y, en el momento justo, ponerlo frente a ella para que revelara la verdad. Cur a que fuera público, innegable. No haber a lugar para dudas, manipulación en segundas lecturas, mientras tanto, prepara mi propia estrategia. Llama los proveedores y de instrucciones útiles. Cambie en miras de contacto para que las facturas restantes quedaran en espera y fueron reclamadas en mero que no respondiera. Hab apagado la mayoría, pero desde que la coordinadora sintiera el faro de la incertidumbre. También jugo mi papel de madre dolida con perfección. La dije a mi hijo que ira a tomarme un descanso a la playa por unos días, que le daré espacio para que su día transcurriera sin tensiones. Él acepta con alivio, lo que me rompe el corazón y me fortalece a la vez. Debe ser lo que él no puede ver por estar enamorado de la noche antes de la boda. Valeria me lam. Su voz fue untuosa, agradecida. Gracias por entender, Isabel. Después de la ceremonia podremos almorzar juntas. Contes con dulzura cometa. Ser un placer, querido. Disfruten su día. Colgo y algo una copa frente al espejo, brind por la verdad, por la justicia, por la persona que no permitir a que mi hijo fuera consumido por una mentira. La mano de la boda el cielo estaba encapotado. La lluvia,
como si supiera lo que estaba por suceder, tía los jardines de la hacienda con una melancolia cinematográfica, mi vest de negro discreto, mi pies las perlas de la abuela y cambi mi peinado arreglado por algo partico, no ser una protagonista de revista, sino una testigo implacable. A las 9 o'clock por lam dest una gasolinera cercana, estoy listo, señora. Dijo, ¿segura? Pregunt casi en voz baja. MSQ nunca. Respond, programamos todo al minuto. Tor arribar al lugar en coche y esperar a mi seal. Yo entrar a por la puerta lateral de la cocina del catering, mi mezclar entre el equipo y encontrar a una columna donde pudiera ver la ceremonia sin ser detectada. Mientras tanto, las llamadas finales que en apariencia eran de cortes pero que tenden trampas, proveedores que buscaban pagos, mensajes que nadie contest, la capilla estaba lista. Las 2000 rosas formaban arcos de nieve. Los invitados se acomodaban, la orquesta afinaba y Diego, impecable en su traje, aguardaba en el altar. A las 14:15 comenzaron a abrirse las puertas y la marca nupcial en el recinto. La novia aparece deslumbrante, con su vestido de alta costura y las perlas cintilando sobre su piel. Todo parece a tan perfecto que el nudo en mi garganta duele. La envía por un solo mensaje. Ahora, lo que vino después ocurre como en cámara lenta. Las puertas se abrieron de nuevo y un hombre entró con paso decidido. Tor, con la ropa de viaje toda made de carretera, avanza al centro del pasillo. Cuando lo vieron, los murmullos crecieron. Els la voz con una seguridad que perfor el silencio. Mariana Arras. Valeria Torres. No puedes esconderte ms. La sorpresa fue instantánea. Diego se interpone confundido. Sir, creo que se equivoca, murmura a la defensiva. Ella es Valeria. Tor no se emut. Saca un archivo con documentos y fotos. Instantes de la misma mujer en distintos hoteles de distintas ciudades, cuentas falsas, transacciones sospechosas. Ella es una estafadora profesional dijo. Diego, su tilmo objetivo. La primera grita aparece en la actuación de la novia. Su voz se hizo aguda, la dulzura se rasga. No lo conocen, lo juro, grit. Es un enfermo miente. Pero Tor tiene ms. Reprodujo mensajes de voz, audios en los que la acusada comentaba con desprecio a la vieja que me dar todo. Y se rea del HIJO que confiaba ciegamente el a capilla estall en un zumbido de celulares y susurros. Vi pasar por la cara de Diego una tonalidad que fue de incredulidad a vergüenza y después a furia. Es eso cierto? Pregunt con la voz rota. Ella intenta sostenerse. Diego, te amo. Por favor, Karim. Pero una grabache en reproducida por Tor fue la sentencia. Esa vieja nos dar todo. Y luego nos iremos. Es fácil. Y el silencio que sigue fue de plomo. En cuanto la evidencia se apol y las máscaras comenzaron a desmoronarse, Mariana intenta huir.
Fu entonces cuando la situación en escal y la seguridad del lugar la sujet. Unos hombres con port serio que resultarán ser agentes de la unidad de investigación en financiera, alertados por Rosa entes, aparecieron en el umbral. Mariana Valeria como prefer en la Marla fue detenida por cargos de fraud y usurpación de identidad. La escena de su arresto, entre rosas y velas, quod grabada por decenas de teléfonos cuando las puertas se abrieron y mi figura quod al descubierto es. Mi descubrieron pude ver la mezcla de emociones en el rostro de Diego. Fue una mirada larga, en la que cabe la acusación en el alivio, la pregunta silenciosa, des si endo lo sabes, lo abrac sin palabras. El y yo caminamos juntos por el pasillo, escoltados por invitados adnidos que, en vez de cimarras de telenovela, ten una hora historias reales para contar. Tom el collar de perlas que ella hab alucido con tanta familiaridad y lo sostuve. Lo reconoc en el brillo, en la manera en que encajaba en la palma. Pertenec a mi abuela, un objeto que lavaba generaciones conteniendo memoria que brilló, y tard la recepci en se transform. La ceremonia formal fue cancelada, pero la gente decide cuidarse, como si la honestidad reci en descubierta mereciera una celebración en una orquesta improvisada toc blues en lugar de valses. El bar se abre temprano y, entre risas nerviosas y abrazos sincera, Diego recorre la sala pidiendo disculpas, aceptando consuelo y riendo con una mezcla de iron y gratitud. Poder es haberm dicho antes, me dijo en un momento, su voz tida de ternura. No haber a creer de que mi novia era una estafadora, lo acarici la cara, eres mi hijo, cu madre no hubiese hecho lo que hice. Tor y Rosa fueron tratados como Rose tardas. El por la valiente de enfrentarse a su simplice en público, ella por el trabajo silencioso que hab armado la evidencia y convocado a las autoridades. No soy hero na, me dijo Rosa en un ring en la mirada cansada pero satisfecha. Solo hago el trabajo que muchos no quieren ver. Tor, con su risa spera, adi. Yo solo cur acula ligar su momento de vergüenza. Lo que te hicieron merec amsq un reclamo privado. En los días que siguieron hubo llamadas, entrevistas, notas en redes y mensajes de apoyo. Lo que al principio fue humiliación en se convierte en leche en pública. Diego recibe abrazos de amigos y de colegas que admiraron si hab enfrentado la verdad. Su confianza en las mujeres sufre un golpe, pero, con el tiempo, aprende algo fundamental. Que la vulnerabilidad no es culpa. Y que el amor verdadero no necesita pruebas teatrales para sostenerse. Nunca olvidar la noche en que pasimos por la terraza de la hacienda. Bajo un cielo despejado que, pis el drama, para que estrellarse con un manto de promesas. Lo siento, dijo Diego en voz baja. Lo siento por haber dudado de ti, por haberme engado yo mismo. No hay de que disculparse. Respond, la voz suave. Proteg a mi hijo.
Hizo siempre har. Nos tememos de las menos y sentimos que, pesa todo. La familia se recompone en fragmentos más fuertes, con el tiempo Mariana la mujer que se hack a pasar por Valeria enfrent cargos, procesos que se extendieron y una condena que dej un saber amargo. Aprendimos que hay personas expertas en disfrazarse de lo que las demás dicen ver y que esos disfraces, cuando se desmontan, dejan tras diez un rastro de desolación, pero también aprendimos algo más, que la verdad, aun cuando llega con estorpido, tiene el poder de curar hoy. Aus después, sigo siendo Isabel, madre orgullosa y un poco más desconfiada. Diego se casa con alguien genuino, tierno y real en una ceremonia pequeña donde las perlas se usaron de nuevo, no como un objeto de disputa sino como es símbolo de continuidad y aprendizaje. Me invitaron a bailar una canción que no era la de las bodas tradicionales, sino una melodía que hablaba de segundas oportunidades. Brindemos por el futuro, por la familia que construimos a partir de los pedazos recogidos con fuerza y ternura. Es hay algo quiero que te leaves de esta historia y es esto. A veces el amor nos siga, nos hace vulnerables, pero la protege en también es una forma de amor. Hay que escuchar las pequeñas alarmas, inconsistencias, secretos, evasions. Y si alguna vez te encuentras ante una verdad dolorosa, no tengas miedo de actuar. Busca ayuda, haz preguntas, con fe en quien te demuestre con hijos que te el ayuda te gust esta narración. Te invito a seguir en el canal y ver el siguiente video que aparece ahora en pantalla en el exploramos otra historia de traición y redención, con giros que no vas a creer. Y si estás viendo desde alguna ciudad lejana, siéntanos en los comentarios. Nos encanta saber hasta de dónde llegan nuestras historias. Gracias por acompañarme en esta confesión que, en fondo, es una lección. El amor no debe seguir la prudencia, y la valentía de una madre puede, a veces, salvar mucho más que una boda.